শোনা তার একটু গল্প বলে, আমি ওটি করতেছি, হানিফ ওটি করতেছে, রেট্রিস্টার্নাল গয়টার। স্যার তো দেখলাম হানিফ খুব চমৎকার করলো। না স্যার, আপনার গাইডেন্সে স্যার, আপনি ছিলেন স্যার, আপনি আমাকে ভালো গাইড হানিফ যে করছিলেন তখন। গুড সার্জন, সে শুধু থাইরয়েডই না, সে তো ফ্যাসও খুব ভালো করে, বিভিন্ন সার্জারি প্রচুর করে আমাদের তাকওয়াতে। স্যার 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 থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, ওয়েলকাম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি স্যার। হানিফ, স্যার আমাদের মাহমুদ হাসান স্যারও আছে। ও স্যার স্যার, শুধু আমার মেন্টর না, তোমারও মেন্টর। স্যার আমার হলো মেন্টর স্যার। স্যারের হাতে যে আমরা কত একটু কিছু আগে শিখছি। আমরা হানিফকে একটু অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারছি যে আগে দুইটা হানিফ ছিল, একটা বড় হানিফ, ছোট হানিফ। এখন স্যার ওয়ান অ্যান্ড অনলি ওয়ান হানিফ স্যার। এখন স্যার একটু ওকে অ্যাপ্রিশিয়েট করে দেন স্যার। আমি আসলে আমাদের দুইটা প্রাণ আছে, একটা হানিফ, একটা চুপ। স্যারের কাছে যে আমি কত কিছু শিখছি স্যার, আমি মনে করি স্যার ইএনটি সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট স্যার আমাদের মাহমুদ স্যার। স্যার হানিফ স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। হানিফ, কালকে আমি বলছিলাম না, আজকে সকালেই বলছিলাম যে আমাদের জুনিয়রদের কাজ দেখে আমরা খুবই উৎসাহিত যে ওরা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো কাজ করতেছে। স্যার এই থ্যাংক যে ইউ স্যার। কালকে বলছিলাম, আজকে আর এটা রিপিট করতে চাই না, বাট খুব ভালো ডিসেকশন হচ্ছে, গজ ডিসেকশন। না 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 স্যার, গজ দিয়ে ঢেকে রাখছি স্যার, শুধু ওই যে আপনাদের কথা শোনার জন্য স্যার। না ঠিক আছে, খুব করতে থাক, আমি আছি তোমার কাজ দেখার জন্য, আমি আজকে এখানে বসে আছি। আচ্ছা চলে যেতাম। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার মাঝে মাঝে হিন্টস দিবেন স্যার, ভুল হলে বলে দিবেন যে এটা এইভাবে করো, এটা এইভাবে করো স্যার, তাহলে স্যার আমাদের শিক্ষা হবে স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ হানিফ। স্যার শুরু আমি আগাবো স্যার। না অ্যাকচুয়ালি না হানিফ, এক মিনিট তুমি করো। অ্যাকচুয়ালি এই যে প্রোগ্রামটা যখন আমরা নিলাম, তখন আমাদের একটা ভয় ছিল যে আর সব জুনিয়র সার্জনরা অপারেশন করবে, আমার বড় স্যাররা কীভাবে যে নেই। কিন্তু আমি কথা বলার পরে এমন কোনো স্যার নাই যে অ্যাপ্রিসিয়েট করে নাই, এবং তার প্রমাণ তো আপনারা দেখলেন 2 দিন। সো আমরা আসলে আমাদের স্যারদের কাছে অনেক কিছু শেখার আছে। শেষ পর্যন্ত এটাও শেখার ছিল যে স্যাররা কত বিনয়ী, যে আমাদের এই ছোটো ছোটো ছেলেদের অপারেশন দেখার জন্য স্যাররা 2 দিন থেকে বসে আছেন। ইভেন অনেকে আমার কামো স্যার বলে আশিক আমি 2 দিন রুটি রাখি নাই। সো আপনাদের কাছে স্যার অর্গানাইজিং কমিটির পক্ষ থেকে এবং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ যে আপনারা আমাদেরকে এত সময় দিয়েছেন। এবং বাবর স্যার একটু কমেন্ট করেন স্যার। হানিফ স্যার হানিফ তো অ্যাকচুয়ালি বিএসএমওতে কোর্সে ছিল। আমি হানিফকে অনেকবার বলছি, হানিফ তুমি বিএসএমওতে চলে আসার চেষ্টা করো, অনেকবার বলছি স্যার, কারণ আমি জানি হানিফ ইজ এ ব্রিলিয়েন্ট বয়। আমি বুঝতে পারছিলাম স্যার, আপনার আমাকে 1 বছর কাছে রেখে যেভাবে শিখেছেন স্যার, সেটা স্যার ভুলবো না কখনো স্যার। অনেক কৃতজ্ঞ স্যার। আপনি স্যার 1টা বছর পুরো আমাকে সাথে রাখছেন স্যার। আর যেটা ওই যে আমি প্রায় বলি, একসময় আমাদের এখানে আছে দেওয়ান মাহমুদুল হাসান ভাই আছেন, হ্যাঁ, একসময় দেওয়ান মাহমুদুল হাসান স্যারকে আমার বলতো, আলাউদ্দিন স্যার বলতো, ওই ভাড়াটি এখন এই ছেলেটা কই, হ্যাঁ আলাউদ্দিন স্যার। এরপরে একটু শর্ট পিরিয়ড আমি ছিলাম, তারপরে হানিফ আসছে, হানিফার ওই পোস্ট ছাড়। তো হানিফ স্যার তুমি করবা, আমি আমার জন্য বলি, আজকে ইএনটিতে আমি ব্যক্তিগতভাবে যা শিখছি এটা ক্রেডিট গোজ টু বাবর ভাই। কারণ একমাত্র বাবর ভাই, আমরা যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে ট্রেনিংয়ে ছিলাম, এই বাবর ভাই সারাদিন রাত, ইভেন সন্ধ্যার পর ক্লাস নিত, রাত 8টা-9টা পর্যন্ত। যা কিছু শিখা বাবর ভাইয়ের হাত ধরে শিখা। এবং আমার সৌভাগ্য আছে যে বাবর ভাইয়ের লেকচার বলে একটা খাতা ছিল আর কি, সেই খাতাটা বিক্রিও হতো, বাবর ভাইয়ের লেকচার, এটা আবার আমি নোট করছিলাম। মতিন স্যার এখন কিছু বলবে। হানিফ শুনো, তোমাকে ব্লেসিংস দিবে স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হানিফ ভালো আছো? স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আই এম সরি যে আই এম ভেরি মাচ আনফরচুনেট যে আই ডিড নট অবজার্ভ ইউর ইনিশিয়াল স্টেজ অফ সার্জারি, ইউ নো। তো এখন আমি আসলে এখানে তুমি অলরেডি বলেছো কি করতেছো এখন? স্যার জি স্যার। স্যার এখানে এই যে গ্র্যাটোরিকুলার নার্ভটা আইডেন্টিফিকেশন পর্যন্ত আমরা একটু কনজারভেটিভ থাকবো। গ্র্যাটোরিকুলারটা আইডেন্টিফিকেশনের পরে আমার ফ্ল্যাপ উঠানোর ক্ষেত্রে তখন আমাকে স্ক্রুটিনাইজ করতে হবে মাসলকে, স্টার্নোক্লেইডোমাস্টয়েড মাসল। কারণ আমি যদি স্টার্নোক্লেইডো মাসলকে টার্গেট না করি, স্কিনে টার্গেট করি, তাহলে সেখানে বাটন হওয়ার চান্স থাকবে। কারণ সাম ফাইবার অফ দ্য স্টার্নোক্লেইডোমাস্টয়েড মাসল ইনসার্টেড ইন দ্য skin. So here I am going above the fascia, but here I am. You saved your gratocular nerve. Gratocular. The right way. Yes. Excellent. And I have to dissect up to the tip of the mastoid. Yes. Okay. Actually শোনো, আমি এখন তোমাদের দেখে খুব জ্বালা যে দেখো আমরা বুড়া সার্জন, আমরা কি কাজ করছি আর তোমরা এত সুন্দর কাজ করতেছো, বুঝছো? এই সৌরভ টোরভ, তারপরে মামুন আছে। বাবু কি বলো, মানে এরা এখন এত বেশি ট্রেন্ড আপ হয়েছে, এত সুন্দর অপারেশন করতেছে। রিয়েলি we are really impressed. Thank you sir. আমরা এখন বুড়া হয়ে গেছি, বুঝো না? না অ্যাকচুয়ালি মতিন ভাই, আমি স্যার কিন্তু এই দুঃখেই চলে গেছে, কারণ চিন্তা করছে আর রোগী টুকি পাবে না, থাইরয়েডে অ্যাক্টিভ সার্ভিলেন্স চলে আসছে, আর রোগী। আমি তো স্যারের
চেম্বার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে চিন্তা করতেছি যে কয়দিন আছে থাকবো, রোগী ভাগায় নিয়ে আমার কাছে নিয়ে আসা থাইরয়েড টাইরয়েড যা আছে করে ফেলবো, চিন্তায় আছে। Okay, sir, in the upper flap, we should it expose up to the hyoid. And even in case of thyroid, previously we will do it up to the thyroid nose. But nowadays we follow the up to the hyoid because of more exposure of the field. So this is the hyoid and this is the thyroid nose. This is the hyoid. So this is my upper limit. And on the lateral side, I have to dissect up to the level 2. So here I should extend up to the, by crossing the, at the line, this is the hyoid, and at the level of the hyoid horizontal line, and we should cross this horizontal line, not up to the base of the mandible. When we will dissect the level 1, then we should go up to the base of the mandible. So laterally. So on the opposite side, now I am dissecting to the opposite side. স্যার আব্দুল্লাহ স্যার কি আছেন স্যার? না না, হানিফ আব্দুল্লাহ স্যার নাই। ও আচ্ছা স্যার, স্যার তো আমাদের আসলে স্যারের যে প্রতিষ্ঠান এখানে আসলে আমাদের কাজ করার সুযোগ একমাত্র স্যারই করে দিয়ে গেছেন। স্যার যদি আজকে না করতেন তাহলে এখানে যে এই প্রোগ্রাম হচ্ছে বা কিছু স্কিল হ্যান্ড তৈরি হচ্ছে সেটা কখনোই হতো না। এই জন্য আসলে স্যারের কাছে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। হানিফ, তোমার সার্জারি দেখার জন্য ওই যে শুধু যশোর থেকে তোমার আক্তার স্যার, প্রফেসর আক্তার স্যার বসে আছে। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যারের সাথে কালকে আমার দেখা হলো। স্যার যে আসলে এত দূর থেকে কষ্ট করে আসছেন, এটা আসলে আমাদের জন্য অনেক অনুপ্রেরণা। হ্যাঁ, না ঠিক আছে হানিফ, ডক্টর হানিফ, আপনি খুবই সুন্দর সার্জারি করছেন। আপনার সার্জারি দেখার পরে তো মনে হচ্ছে যে সার্জারিকে এখন ছেড়ে দিব নাকি আরো ডেভেলপ করব আর কি। না স্যার, স্যার না সত্যি বলছি, আমরাও তো সার্জারি আসলে করি, আমরা সব ধরনের সার্জারি করি, কারণ আমরা তো অ্যাকচুয়ালি যে কোনো একটা ইসের দিকে আমরা হয় নাই, কাজে সব ধরনের সার্জারি করি, প্যারোটিড করি, থাইরয়েড করি, সবই করি। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না, এখন যে সার্জারিগুলো দেখছি আসলে খুবই অনুপ্রাণিত হচ্ছি। তাতে করে হয় আমাদেরকে সার্জারি এখন মানে ছেড়ে দিতে হবে অথবা আবার নতুন করে আমাদেরকে শুরু করতে হবে। তো খুব ধন্যবাদ। আর আমি আশিককে ধন্যবাদ জানাবো। আরেকটা অপশন আছে, পেশেন্ট রেফার করে দিয়েন স্যার। দেয়ার ইজ অ্যানাদার অপশন স্যার। সো নাও ইন লোয়ার ফ্ল্যাপ রেফার করলে রেফারেল ফি লাগবে, না হলে আমরা কি দেখবো কি করে? না, অবশ্য ভাড়া করে নেওয়া যাবে, কারণ যশোর থেকে ঢাকার দূরত্ব এখন খুবই কম, খুবই কম। তো যাই হোক, আমাকে আশিক টেলিফোন করলে আমি আশিককে বললাম যে না ঠিক আছে, আমি তো আগেই ডিসে যে যাব, তারপরেও আমি আসলে আই ফিল অনার্ড যে আমাকে মনে করেছে এবং আমাকে ডেকেছে। যাই হোক, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার অনেক সুন্দর সুন্দর সার্জারি আমাদেরকে সো নাও উই আর রেজিং দ্য ফ্ল্যাপ। সরি স্যার বলেন স্যার। ঠিক আছে, হয়ে গেছে। হানিফ স্যার শুধু যশোর থেকে না, বুঝেছো? স্যার এখানে সুদূর সিলেট থেকে আসছে ডক্টর নাইম, তারপরে চিটাগং থেকে আসছে পঙ্কজ কুমার চৌধুরী, তারপরে সুদূর সৌরাদি থেকে আসছে আমাদের প্রফেসর শাহজাহান কবির, আমার পেছনে আছে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। সৌরাদি থেকে। আরেকজন আসছে শরীফ, হ্যাঁ বরিশাল থেকে আসছে মেজভা, হ্যাঁ আর কে কে আছে? মেজভা চলে গেছে বোধ হয়। আর ঢাকা, হ্যাঁ সুদূর ঢাকা মেডিকেল থেকে আসছে তোমার সৌরভ। শুনুন, নিউলি ট্রেনিং নিয়ে আসছে আব্দুল করিম ফ্রম ইউএসএ থেকে। তারপরে আমার পাশে বসে আছে হায়দার স্যার, প্রফেসর ইউসুফ হায়দার স্যার, স্যার কিন্তু আমার আমেরিকা থেকে আসছে। একটু কথা বলবো। বঙ্গভবন থেকে না, আমাদের নাজমুল আসছে বঙ্গভবন থেকে। রাষ্ট্রপতি হানিফ, রাষ্ট্রপতিও কিন্তু প্রতিনিধি পাঠাইছে। ও তাই, থ্যাংক ইউ। তাহলে হানিফ, তোমার লোয়ার লিমিট আপ টু দা up to the sternal notch, okay, and the clavicle, laterally clavicle. So Hanif Abu Yusuf Fakir Yusuf Haidar sir will pass a comment. এক মিনিট স্যার। হানিফ, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এটা সুন্দর একটা কাজ, সারাদিন খেয়ে না খেয়ে দেখা যায়।
স্যার। তুমি আমাদের এই সুন্দর সুযোগটা করে দিছো, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। খুব ভালো কাজ হচ্ছে, সুন্দর কাজ হচ্ছে, এবং অনেকে আছে না খেয়ে থ্যাংক ইউ তোমার স্যার, এই কাজ দেখার জন্য বসে আছে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। বড় রিট্রাক্টর নাও, রিট্রাক্টরটা একটু বা একটু আগিয়ে ধরো। So now I am raising the lower flap. Here I want to show one thing, that there are some troublesome bleeding. হানিফ, স্যার। করিম বলছি। হ্যাঁ, করিম শোনো, ভাই। এই সব স্যাররা যেভাবে তোমার প্রশংসা করছে, নজর লাগবে কিন্তু। না, স্যার। এখন হ্যাঁ, আসিফ আমার পাশ থেকে অনেকক্ষণ থেকে বলতেছে, নজর নজর স্যার, নজর সেটা না স্যার, এটা কিন্তু কাটাইতে হবে। না সেটা স্যার আসলে সবাই এটা নিজ নাস্তাটা করায় দিয়েছে পছন্দ আমাদের। করে দেখে এটা বলতেছে স্যার। হানিফ, স্যার, তুমি তো সকালে একটা মন খারাপ ছিল তোমার, আমি দেখলাম না, যে একটু স্যার, কেমন কেন? কেমন লাগতেছিল। কেন, তবে স্যার? এখন তোমাকে বলতে পারি, বুঝেছো, যে আমরা এই গত 2 দিনে যে লাইফ সার্জারি হয়েছে, স্যার। থাইরয়েড বলো, প্যারোটিড বলো, ল্যারিংস বলো এবং টাং বলো, কেমন, জি স্যার। আই থিঙ্ক ইওর সার্জারি ইজ দ্য বেস্ট। নো নো স্যার, আপনারা তো স্যার যেভাবে তেলের মাটি দেখাইছেন স্যার, এটার সাথে আমার কিছুই নাই স্যার। স্যার, সো দিস ইজ দ্য সুপ্রাস্টারনাল নজ, দিস এই ইজ দ্য শোনো, লিমিট। হানিফ, স্যার স্যার, যখন 2 ভাই বোন একসাথে পড়ে, যমজ ভাই বোন, স্যার। বড় ছোট ভাই বোন, তখন ছোটটা সবসময় ভালো করে, কারণ ছোটটার মনে কোনো ভয় থাকে না যে আমি সেকেন্ড হইলে আমার কোনো অসুবিধা নেই। জি স্যার, এই ভয়টা আমার আছে বড়টার স্যার। মনে সবসময় থাকে জি যে স্যার। আমি আমার ফার্স্ট হওয়া লাগবে, এই জন্য ও আর খারাপ করে সব সময়। তুমি তো সবার জুনিয়র এখানে যারা করছে। জি স্যার, এই জন্য স্যার আমার টেনশন নাই এই জন্য স্যার। তোমার টেনশন নাই, এই জন্য তোমারটা বেশি ভালো হবে ইনশাআল্লাহ। স্যার দোয়া করেন স্যার, ইনশাআল্লাহ স্যার। স্যার যখনই সমস্যা স্যার, একটু যেখানে ফল্ট হবে স্যার একটু বলে দিয়েন, তাহলে আমি ওইভাবে কারেকশন হয়ে যাবো হ্যাঁ, স্যার, সৌরভ ইনশাআল্লাহ। ভাইরে ওটিতে পাঠাচ্ছি। Okay, so during dissection in the level 5, and here is also the jugular vein. Here one things I always practice, just drawing a tunnel over the structure which I want to preserve. So this is the external jugular vein, it is I want to preserve. So make a tunnel first with the fine mosquito, then I will raising the flap. It is a best practice, Hanif, to Thank you, sir. avoid the injury to the So vessel it will help- underneath. Right. It But will- expert can do without Yes, making a tunnel. expert can But do without yes. dissecting it. But it is a good practice for juniors. It will help. And in the level 5, there the raising the flap is critical, because of here spinal accessory nerve lies just roof of the triangle, posterior triangle. So when you will more deep, then nerve will be injury. When you will more superficial, then there will be buttonhole, because of devoid of platysma also here. হানিফ, তোমার টিমে কে কে আছে একটু বলে দাও। Oh, yes. অ্যাসিস্ট্যান্ট হ্যাঁ, আর আমার হলো সাথে আসলে অ্যানেস্থেশিয়া। আছেন যারা, ওরা অনেক এক্সপার্ট। একজন আছেন আজিজ, সেও সদ্য প্রমোশন প্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। Right. ওকে। আর সাথে আছে আমাদের আশরাফ, সেও পরীক্ষার্থী, 2বার পরীক্ষা দিচ্ছে, সিনিয়র। আর সাথে আরেকজন আছে যে আমার সাথে সারাক্ষণই পরিশ্রম করতেছে বিগত এই প্রোগ্রামকে ওটিতে বিভিন্ন পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে সবকিছুর সফলতার পিছনে, সে হলো Ripon. ডাক্তার রিপন কুমার সরকার। ওকে। আর আমার সাথে নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট বা স্ক্রাব ট্রলিতে আছেন আমাদের আরেক অভিজ্ঞ সিস্টার, যিনি ইন্ডিয়া থেকেও ট্রেনিং নিয়ে আসছেন আমাদের ককলিয়ার জন্য, সে হলো ডাক্তার মিসেস আকলিমা। আর আমাদের সাথে আরেক অ্যানেস্থেশিয়া টিমে আছেন, সেও অনেক এক্সপার্ট, আমাদের ডাক্তার মামুন, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। হি ইজ অলসো মাই ফ্রেন্ড। So I am raising the flap up to the clavicle. So this is the clavicle and this is the external jugular vein. It is preserved, raising. Now the raising the flap in the posterior triangle, it is critical. So here I always use 2 cat's paw, one in the above and one in the below. And using the Babcock. One Babcock please. And the Babcock will just retract the sternocleidomastoid muscle. So Okay. during the raising flap and the neck surgery, there is one important thing, that
traction and counter traction. Here it is more important because I am searching for a layer. So this is my layer, my targeted layer. Okay? Okay. And it is the critical layer. Now I am searching for the one muscle, my posterior border of the level 5. Which one it is? It is the anterior border of the trapezius muscle. And it is very superficial muscle. হানিফ, Yes. একটু রিকোয়েস্ট আছে অডিয়েন্স থেকে। জি। আসলে লেভেল 5টা ওরা দেখতে যাচ্ছে ভালোভাবে। তুমি যদি বলো তাহলে লেভেল 5টা তুমি একটু আগে করে দিও, একটু সুন্দর করে ডেমনস্ট্রেট করে। ও লেভেল 5টা আগে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে লেভেল 5টা সবাই দেখতে যাচ্ছে, এটা ভালোভাবে দেখা দিও। Okay, now I am searching for the anterior border of the trapezius muscle. So you see that this is the skin, this is the fascia, and your plane is easily seen. This is your line of dissection. Okay. Okay. And it will go up to the platysma, anterior border. So you see the muscle here. You can see now. Yes. This is the anterior border of the trapezius. And you are safe when you will get it, because when you dissect above the superficial to the trapezius, you will not injure your spinal accessory nerve. Okay. So this is the anterior border of the trapezius. So now it meet with the sternocleidomastoid muscle. Can you see this meeting point? Okay. This is the sternocleidomastoid muscle. This is the trapezius. Okay. Okay. It is your apex of the posterior triangle or level 5 dissection. Okay. Now I will dissect in the lower part. Okay. Just when I get the muscle, dissection is more easy. Just I will dissect above the muscle, superficial to muscle. Sorry, it is the term is the superficial to muscle. Okay. And when we will dissect superficial to the muscle, your nerve is safe because of your nerve enter into the trapezius muscle. Just below the trapezius muscle, it is about at the junction of upper 2/3 and lower 1/3. Another landmark is it is about 4 to 5 centimeter from the clavicle. Okay, just I will dissect the muscle. Here is the one vein. Bipole, please. Okay. Still I am over the or superficial to trapezius muscle. So here is the one nerve-like structure, but you should not confuse with this. Because of it is the superficial to trapezius, so you can easily cut it. Okay, I am reached the clavicle, this is the clavicle, and my dissection is full. So now the posterior triangle is the boundary. This is the middle third of the clavicle base. This is the posterior border of the sternocleidomastoid muscle anteriorly.
and posteriorly the anterior border of the trapezius muscle. So now our next step for the level 5 dissection is the identifying the spinal accessory nerve. But before, I want to show you one important point. This is the arch point. Which one is the arch point? Where great auricular nerve just crossing the anchoring the sternocleidomastoid posteriorly. So this is the anchoring point. Have you appreciated? Appreciated. Okay. Thank you. Please give the one Babcock, please. This is more bigger one. Okay. So this is the arch point, and here is the exit point of the 4 superficial cutaneous nerve. Which are these? One is the great auricular nerve. Our another nerve is the transverse cervical nerve, which supplies the sensation in the neck by submental region. Okay. This is the transverse cervical nerve, which goes anteriorly and transversely. Our another nerve is the Our another nerve is the laser occipital nerve. This is the laser occipital nerve. Can you see? This is the laser occipital. Yes. How we can say this is the laser occipital? Because from this point, spinal accessory goes downwards and obliquely, but the laser occipital goes upwards and laterally. Vertical. Upwards and obliquely or vertically. Yes. And another is the supraclavicular nerve. Can you appreciate this nerve? Yes. And it is the goes downwards. It is the supraclavicular nerve. So now our main point is the target is the identifying the spinal accessory nerve. Where it locates just 1 centimeter about 1 centimeter above the arch point. So this is the arch point. This is the maybe the nerve exit point of the spinal accessory nerve in the posterior triangle. So first we have to delineate the posterior border of the sternocleidomastoid muscle. So here also already delineated, and here little bit remain. So first I have to delineate the posterior border. Okay. Then I have to search it from 1 centimeter above, like here. Okay, the nerve is peeping. Okay, can you see it? Yes. Okay, this is the spinal accessory nerve. Yes, just yes, coming out excellent. under the sternocleidomastoid. There is one small একটু vessel. ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করতে বলো হানিফ। হ্যাঁ? এই ক্যামেরাটা একটু এই পয়েন্টে হ্যাঁ, দাও তো। ওই পয়েন্ট থেকে দিলে আমরা সবাই আরেকটু ভালো দেখতে ও পাবো। আচ্ছা, ওখানে আসলে ভালো দেখা যাচ্ছে না। ক্যামেরাটা এই তোমার পয়েন্টে দাও। তোমার পেছন থেকে। স্যারের পেছন থেকে দেওয়া যাবে না? পেশেন্টের পিছন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এদিক থেকে দাও। So after identifying this nerve, you should first preserve the spinal accessory nerve by dissecting it through and through from the exit to entry. এই পয়েন্ট একটু দেখাও না, এই পয়েন্টে 4টা নার্ভ একটু দেখালে ভালো হয়। Hello Hanif. Sir. One thing I want to share with all of you. Yes sir. From the arch point it is 1 centimeter posteriorly and above. Yes. This is the point, okay? Yes. So that point from where the nerve is going downwards, Yeah. particular in that point you will get some lace of blood vessels, Yeah. especially vein. Yeah. Stupid vein. Yes. And some lymph nodes also. Yes. So if anybody can dissect the node, the nerve can be injured, or if you will allow bleeding, you Yes. will be puzzled, and sometimes there will be neuropraxia of the nerve also. Okay. You will cauterize and nerve will get injury or neuropraxia. So try not to allow bleeding. Yes, sir. Not to allow fresh field, avascular field, then you will get the nerve. Yes sir, thank you sir. তোমরা বার্ন করো।
ওকে, দেখা যায় আপনার কি স্বরূপ ভাই দেখা যাচ্ছে? না না দেখা যাচ্ছে না, তোমাদেরকে দেখা যাচ্ছে। এই ওখানে ক্যামেরা চেঞ্জ করতে বলো। আমরা সার্জন দেখতেছি, অ্যাসিস্ট্যান্ট দেখতেছি। এটা কি আজিজ নাকি? স্যার জি স্যার, আপনার আরেক প্রিয় ছাত্র স্যার। আজিজকে দেখা যায়। আজিজ আসলে খুব ভালো ছিল। আজিজ, রিপন ভালো ছিল ওরকম। এই পয়েন্ট না, একটু অ্যাঙ্গেল থেকে দাও। ওই যে অ্যাঙ্গেল, এই টেবিলটা একটু রোটেট করো, লেফটে রোটেট করো, টেবিলটা একটু লেফটে রোটেট করো। এখন সুন্দর আছে। হ্যাঁ ওকে, হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। হ্যাঁ। So this is my spinal accessory nerve and I will dissect it up to its entry point, that is the just Anterior border under of the trapezius. the anterior border of the trapezius. Bipolar please. Bipolar ta 10. Okay. So we are using now very low bipole in the very low power because of prevention of the thermal injury. Is that correct? Okay, thank you. Just cauterize it. পাটা সরাও, মাথাটা সরাও, দেখা যায় স্যার? দেখা যাচ্ছে কিনা স্যার? দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, সুন্দর। একটু বাড়াও তাহলে 15। হ্যাঁ না কাজ হচ্ছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য এন্ট্রি পয়েন্ট, দিস ইজ দ্য ট্রাপিজিয়াস, anterior border of the trapezius, and this is the nerve. So nerve is entry under the muscle. So during the dissection of the nerve, during the dissection of the muscle, there is very little chance of injury to the nerve. Can you now appreciate it from its exit to entry? Yes, yes. Yes, it is shown here. এদিকে একটু retractor দাও। Hanif, sir, actually the spinal accessory nerves passes through the sternocleidomastoid muscle and Yes, sir. comes out from the posterior border, then enters the posterior triangle and then Yes, sir. goes forwards. Yes, sir. When you want to remove the sternocleidomastoid muscle and Yes, preserve sir. the accessory nerve, then what you do? Oh, okay sir, then we should dissect the nerve by cutting the muscle. Okay, superficial to the nerve. Superficial to the nerve. The nerve goes about 70% case it is goes through the muscle, Yes. but about 20 to 30% case it may not go through the muscle. Through the muscle. So here you see the one node here, Yes, yes. one lymph node. Yes. So Okay. this is the above the spinal accessory. Okay. So now come to the posterior triangle. I am very much concentrated to the posterior triangle because of audience requested for the Yes, yes. posterior triangle. Thank you, thank you. So there are the some subdivision of the posterior triangle. Do you know? I think everybody you know. So it is divided into 5A and 5B. So what is the 5B? First I have to come to the 5B. 5B is the below the clavicle and above a horizontal line which is drawn through the lower border of the cricoid cartilage. Okay. Like this. So like this, this is the horizontal line. So this is the 5B, this is the 5A. 5A is again divided into two groups. This is the 5AS, that means the superior, and 5AI, inferior. Who is divided it? The spinal accessory nerve. The spinal accessory nerve divided this upper 5A into the 5A superior, which lies above the superior nerve, and 5A inferior, which lies below the spinal accessory nerve. Okay? Okay. And the 5A dissection is always এটা মানে বলা হয় যে না করতে, কারণ 5A করলে নার্ভের ভাস্কুলারিটি কমে, কিন্তু আমাদের এখানে যে নোটটা আছে সেটা দেখা যাচ্ছে যে 5 এর সুপিরিয়রে আছে, সুতরাং আমাকে 5 এর কোনো নোডই বাকি রাখার কোনো সুযোগ নেই, আমাকে পুরোটাই ফেলতে হবে। সো এখানে এখন নার্ভ আমার 5টা নার্ভ কি দেখা যাচ্ছে কিনা, এই একই পয়েন্টের কাছাকাছি আমার এখন 5টা নার্ভ হলো, কিন্তু 4টা সুপারফিশিয়াল কিউটেনিয়াস নার্ভ আর একটা হলো স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি। সো দিস ইজ দ্য ট্রান্সভার্স সার্ভাইকেল, দিস ইজ দ্য গ্র্যাটোরিকুলার, দিস ইজ দ্য লেজার অক্সিপিটাল, দিস ইজ দ্য স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি, and this is the supraclavicular nerve. Okay, but my preserving target is the spinal accessory. Other nerve is not so important for the dissection purpose.
So now I am dissecting the level 5 A superior. তাহলে হানিফ সব নার্ভকে কেটে দিবা তুমি স্পাইন No, অ্যাক্সেসরি ছাড়া I will try to preserve, but when it needs the sacrifice, then I should do the sacrifice. But I will try to preserve it. তুমি খুবই ভালো কাজ করছো যে স্পাইন অ্যাক্সেসরি নার্ভ কিন্তু ওই লেভেল 2 থেকে অনেকে ইয়ে করে আইডেন্টিফাই করে আসে ওইটা ইজি না লেভেল 2 টা তো যখন আমি 2 3 4 Okay. ডিসেকশন করব এটা হলো অনলি ফর দ্য লেভেল 5 ডিসেকশন আমরা যখন লেভেল 2 3 4 হানিফ স্যার স্পাইনাল আমি সৌরভ স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভ কিন্তু আমরা যখন লেভেল 2 এতে থাকি বা 2B করি তখন নার্ভ আইডেন্টিফাই করা ইজি বাট তুমি যেভাবে করে দেখাইছো এটা কিন্তু অনেক ডিফিকাল্ট এটা খুব ইজি জিনিস না এটাই বললাম স্বরূপ ভাই একটু কথার আমাদের ভুল আছে বুঝতে ভুল আছে কি বলো সেটা হলো আমি যখন 2 3 4 ডিসেকশন করব তখন তো ওই লেভেলে আমাকে করতেই হবে এটার ছাড়া তো উপায় নেই না কিন্তু আপনি যখন লেভেল 5 করবেন তখন তো 2 এর লেভেল দিয়ে আপনি আসতে পারবেন না যখন আপনি এটা মাসলের ভিতর দিয়ে আসবে তাহলে তো আপনাকে মাসল ডিসেট করে আসতে হবে এইভাবে যে না এক্সপোজ করে যেটা করছো এটা আমার কাছে বেশি কঠিন মনে হয় না না এটা তো হলো লেভেল 5 এর জন্য আপনি বুঝতে পারতেছেন না জিনিসটা আমি যখন লেভেল 2 3 4 করব তখন ওইভাবে হানিফ সবাই বুঝতে পারছে তোমাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করছে ইউ আর অ্যাপ্রিশিয়েটেড বাই অল যে তুমি লেভেল 5 এ যেভাবে করছো সরি বুঝতে পারছো হার্ড জব আমি আসলে বুঝাতে পারিনি আমার কথায় বোধহয় একটু ভুল হয়েছে সরি আই এম সরি এখন তুমি বুঝতে পারছো তো সরি তুমি বুঝতে পারছো সরি সাইফুদ্দিন তুমি কারে পাঠাইছো এই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো হচ্ছে Hanif, you can tell your assistant to retract the nerve with a retractor, and you can use your fine scissor and cut the soft tissue. The nerve will be fully visualized and in your grasping. Then you can clear the whole field. Yes. Here I am. Yes, now it is okay. Use the scissor. Use a scissor, okay. Yes. Do it. Sister, আমার Very যে nice. ভাস্কুলার লুপ আছে ও প্লাস্টিকের loop. একটু টানো একটু সেট করো Just I will dissect the nerve in through and through. Yes. In thyroid, level 5 clearance is difficult if exposure is less. If exposure is adequate, then it is easy. Okay. Bipol, please. আসলে আমি একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতেছি যে ওখানকার লোকজন বুঝছো হানিফ স্যার এত মোটকা বুঝছো শর্ট নেক নেক এক্সচেঞ্জ করা যায় না হ্যাঁ এই অবস্থায় কাজ করা আসলে ডিফিকাল্ট মানে ওখানে আমার একটা তো মরাবর খারাপ ঘা বিদেশি লোক একটা কিছু হয়ে গেলে $1 মিলিয়ন কম্পেনসেশন তারপরে আবার এদিকে ওদের আর্কিটেকচারটা এমন বিদঘুটা বুঝছো পজিশন পাওয়া যায় না ঠিক মতো খালি চুল ছিঁড়ি আর কি আর কাজ করি কি করবো না এই জন্য ভালো অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগবে এই জন্য বাংলাদেশ থেকে কিন্তু ভালো হেল্পিং হ্যান্ড লাগবে এরকম একা একা কাজ করা যায় না সাইফের মতো লোককে নিয়ে গেলে আসলে আমার কাজ অনেক ইজি হতো অনেক সাইফকে যদি নিয়ে যেতাম মাই গড হি ইজ এ ভেরি গুড এই মতিন ভাই আপনার কি ইন্স্যুরেন্স করা আছে অবশ্যই ইন্স্যুরেন্স হসপিটাল পে করে কিন্তু আমাকে এক্সট্রা করতে হবে আমার কনসাল্ট বলছে যে তুমি যে কাজগুলো করতেছো এক্সট্রা ইন্স্যুরেন্স করো নাহলে কখন কি ধরা খাবা বাংলাদেশের ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে লাভ হবে এই কোশ্চেনটা ভাবে কি করতে হবে level 5 a inferior. Okay, it is the level 5 inferior. Basically we don't do the level 5 in fast. Hello Hanif bhai arekta question ache bolo as we see the nerve is the course of the nerve is a bit longer so and you are freeing the nerve from the surface under surface. So what about the vascularity of this segment? Yes, it is vulnerable because of maybe loss of vascularity. So for this reason, level 5 superior is advised not to dissect, but there is a node. For this reason, I have to dissect it. Now the nerve is always vulnerable in this situation. So this is the cervical nerve roots and I will preserve this, but you may sacrifice it when the disease is involved. This
নার্ভ। মাঝে মাঝে চিনি খাইলে হয়। হানিফ স্যার, আরেকটা ব্যাপার যেটা হলো স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভের যে ভাস্কুলারিটির কথা বললো আসিফ, জি এটা অনেকে বলে যে মানে এই ফ্লোর থেকে স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি নার্ভটা পুরোটা ফ্রি না করার জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই তো ফ্রি না করার জন্য। আসলে আমিও করি না, ওই আজাদ ভাই বলাতে আমি করলাম আর কি। কিন্তু বেসিক্যালি আমি সাধারণত ফ্লোরের সাথে এটা অ্যাটাচ রাখি, তাহলে কি হয় নার্ভে তার একটা স্টেবিলিটি থাকে, রিট্রাকশন খুব একটা লাগে না সেটাতে। এখানে হানিফ একদিক থেকে ভালো হয়েছে। আচ্ছা হানিফ, এই যে নার্ভের রিট্রাকশন করে করলা নেক ডিসেকশনটা, ক্লিয়ারেন্সটা ভালো I হলো। will see your patient whether he will develop any neuropraxia or not. If he will develop any neuropraxia, you catch me. স্যার না স্যার, I can give you assurance. না স্যার, না Nothing will happen. এটাতে স্যার সুবিধা হলো ক্লিয়ারেন্সটা আমাদের খুব ভালো হয় না, কিন্তু যদি হয়ও তখন আজাদকে পাবে কোথায়? আজাদ বলো আমি কি বলেছিলাম? আমি তো এটা বলিনি। না না, নিরপেক্ষই হবে না। তাইলে কি স্যার মতিন ভাই আজাদের কাছ থেকে রিটার্ন রাখতে হবে? হ্যাঁ। So we have reached our lower limit. This is the transverse cervical vessel arising from level 4 and it goes in the lower limit of the also level 5. So below this nerve we should not go. Below this vessel we should not dissect. Condensed milk. Condensed milk. Condensed milk. Hanif, we usually do the level 5 lastly. Yes. And that time we are so tired and restless. Okay. Doing the thyroid surgery and central compartment clearance. Yes, yes. Then finally level 5, and that time we are tired. So now the toughest job you are doing fast, and you encouraging. Thank you. Okay, sir. I also do it in the last, but due to the request of the Mithubai, I will doing it first. And I think the level 5 is always neglected because of its dissection was done in the lastly. For this reason, surgeon is tired, assistant is tired, all are tired. হানিফ স্যার, একজন বলতেছে এত সুন্দর সার্জারি করতেছে, ছেলেটার বাড়ি কই? স্যার স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার পাশের দেশ স্যার। তুমি নাকি মিঠুর দেশি? স্যার আব্দুল করিম মিঠুর দেশি নাকি তুমি? স্যার আপনি কোন দেশের স্যার? আপনার বাড়ির পাশেই তো আমারটা স্যার। হানিফ কিন্তু স্যার এফসিপিএস আমার পার্টনার স্যার। তো আমি হানিফ আর মোস্তাফিজ রোকন ভাই আর কি তিনজন। তা আমি বলি যে রোকন ভাই এটা হানিফ একটু কম টম বুঝে, কারে না রে এটা নোয়াখালীর সয়েল, একদিন কথা বলবে, একদিন কথা বলবে স্যার। স্যার আসলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আপনারা চেম্বার সবকিছু বাদ দিয়ে এখনো বসে আছেন আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। এটা স্যার আসলে এই আরে চেম্বারে সব রোগী চলে যেতেছে তোর জন্য। শোনো হানিফ, তাহলে তুমি ধীরে সুস্থে সুন্দর করে করো, আমরা খুব এনজয় করতেছি। স্যার তাহলে আমার level 5 dissection almost finished and now I will show you the boundary of the level 5 dissection. So this is the transverse cervical artery. This is the lower limit. Okay, can you see it? Yes. This is the artery. Yes. Can you see it? These are the cervical nerve roots which are preserved. This is the spinal accessory nerve, and this is the anterior border of the trapezius which meet with the posterior border of the sternocleidomastoid muscle. Okay. Superiorly apex or inferiorly base. Okay, level 5 is finished. So now I am going to the thyroid. Yeah, retraction now. Stay suture, please. No, stay suture. এই হানিফ স্যার, তুমি কি মিডলাইন অ্যাপ্রোচে যাও না ল্যাটারাল অ্যাপ্রোচে যাও? থাইরয়েড? হ্যাঁ। স্যার এটা ডিপেন্ডস আপন। সাপোজ এখানে আমি নেক ডিসেকশন করব, এখানে স্যার আমি ল্যাটারাল অ্যাপ্রোচে যাব। আর যখন আমার ল্যাটারাল নেক ডিসেকশন করি না বা থাইরয়েড নোড ছোট থাকে তখন স্যার মিডলাইনই করি বেশিরভাগ। আচ্ছা।
দাও ওইদিকে স্টিচ দাও তাড়াতাড়ি হবে নিডল হোল্ডারটা টাইট তো ফ্রি নিডল হোল্ডার দেন অসুবিধা নেই just I am giving the stress suture for the visualization and it has also one rule not for the exposure it has another rule not to injury your margin of the skin and in one book that is the Myers book he written that he take special precaution to injury diathermic injury of the margin by giving the suture with the silk. This is important because at the end of the surgery when you are going to close the skin if the diathermic burn occur then it looks very ugly. উপর একটা স্ট্রেস সুচার দাও ওকে 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 জাস্ট কাট ইট okay so now my stress suture is complete to expose the whole thyroid and neck also. So here little bit should be retracted because of the I should show the hyoid bone also. Another stress suture please. Because of our my one important landmark is the hyoid bone for the lateral dissection of the thyroid. আসবে না ইনশাআল্লাহ আসলে উঠাই দিই জাস্ট এখানে একটু স্ট্রেস স্প্রে করুন so for the lateral approach what is the lateral approach how we will reach the thyroid by laterally so first we should make a window between the omohyoid and the sternothyroid and sternohyoid we should make a window first we should identify the omohyoid muscle we can identify it from the its hyoid bone or from the by dissecting the sternocleidomastoid muscle so this is my এই এখানে লাইটটা দাও আর ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে ইট ইজ ভিজিবল হিয়ার সৌরভ ভাই দেখা যায় এটা নাকি দেখা যায় না কেউ আছে নাকি হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ হানিফ দেখা যাচ্ছে হানিফ দেখা যাচ্ছে তুমি ওই যে একটা পয়েন্ট কি জানি বলছিলে আবার একটু বলো স্যার ল্যাটারাল অ্যাপ্রোচে আমাদেরকে যেভাবে যেতে হবে সেটা হলো একটা উইন্ডো দিয়ে যেতে হবে সেই উইন্ডোটা ক্রিয়েট করবে হলো ল্যাটারালি বাই দ্য ওমোহয়েড মাসল আর medially হলো lateral border of the sternohyoid and sternothyroid muscle. আচ্ছা So my first target is to identify the omohyoid. It is an important landmark for the lateral approach of the thyroid and also for the neck dissection. Okay. I will show it later on for the neck dissection how it will help us. So my first target is to identify the omohyoid muscle. So this is the hyoid bone here. very important আমি অভ্যস্ত মিডিয়া না এটা ঠিকই বলছেন লার্জ যদি হয় ভিডিও হয় লেটারাল অ্যাপ্রোচ হলো বেস্ট আগে চলে বিকামের জন্য ভিডিও সম্বন্ধে Artery now, only to hide the muscle. So I think one muscle is peeping, one step muscle, it may be omohyoid or maybe sternohyoid. So how I can identify it, which muscle it? The omohyoid is goes obliquely
and inferolaterally. Okay, our step muscle goes downward. God. So I think this is the omohyoid muscle and this is the step muscle. Okay? Okay. Omohyoid also step muscle, sorry, sternohyoid and sternothyroid. So by guiding the omohyoid muscle, I can dissect all the things. Because of it is one important landmark and no structure is. এবং হানিফ এই তিনটা মাসেলের মধ্যে ওমোহয়েড ইজ দ্য মোস্ট লেটারাল ওয়ান, তাই না? Yes. Oh, sorry, most probably I have. Hanif, yes, sir. Just I add one thing here. Most probably I have. Yes, 1 minute. In case Sir. of lateral approach, Yes, sir. what the Babur sir said right now, actually we enter into the neck in between the sternocleidomastoid muscle and step muscle, right? Yes. And in upper part, the medially it comes the superior belly of the omohyoid, but in the middle part it will come the step muscle. Okay. Sorry, I have missing in the superiorly. Your I think dissection is this is the fantastic. this is And the Hanif, omohyoid muscle. our Okay? director sir, Professor Dr. Zakaria Sarkar sir, he is so busy. He attended in a meeting in the ministry. After that, he direct came here. I don't know he's taking his he was taking his lunch or not, but he is sitting here. Thank you, so, sir. So I like to Professor Zakaria sir. Would you please pass a comment for our operating surgeon? Thank you, sir. Actually, no doubt, our surgery is excellent, is standard, is no doubt. Everybody is enjoying it. Hanif. Sir. More or less, audience is full of, gallery is full of audience. Okay, thank you, sir. And most of our senior faculty is also present there. Oh, thank you, sir. So this is my omohyoid muscle and this is my medial step muscle. That is the, in the superior one is the sternohyoid and the inferior deeper one is the sternothyroid. So I will make a window between this. হানিফ, Yes, sir. অ্যাকচুয়ালি আমরা তো আগেকার যুগের সার্জন, স্যার তো বেসিক্যালি মিড লাইন অ্যাপ্রোচে আমি সবসময় যাই এবং আই অলওয়েজ রেসপেক্ট অল দ্য টিস্যুস। আই রেসপেক্ট ইনভেস্টিং লেয়ার অফ ডিসসার্কুলার ফাসা, ওটাই উইন্ডো করার পর যাওয়ার পরে আবার ওটা ক্লোজ করে দিই। ক্লোজের সময় অ্যাজিভ যে এটা আগেকার ইয়েতে অ্যানাটমিতে ফিরে আসে। তো এখন এখানে ধরো ইনভেস্টিং লেয়ার অফ ডিসসার্কুলার ফাসা কোথায় আসে, কি অবস্থা, এবং ক্লোজিংয়ের সময় তোমাদের কোনো ডিফিকাল্টিস হয় কিনা বা কীভাবে এটা ইয়ে করো, আমি একটু কনফিউজ, বিকজ আমার একটু বিদ্যা বুদ্ধি কম, তো আমি একটু বুঝিও কম। তারপরে বগুড়ার মানুষ বুঝো না, উত্তরবঙ্গের মানুষ, আমাদের আইডেন্টিটির একটু অভাব আছে। হ্যাঁ, তো আসলে বেসিক্যালি আমি একটু বগুড়ার মানুষ কই না, বগুড়ার মরিচের ঝাল যা স্যার। আমি একটু কনফিউজ আর কি, আসলে যখন ক্লোজ করবে তখন কিভাবে, মানে আমি তো কোনো এখানে ইনভেস্টিং লেয়ার। ও স্যার, ক্লোজের সময় স্যার এখানে কোনো ক্লোজই করা লাগে না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তো আমরা যেমন ক্লোজ করার সময় ইনভেস্টিং লেয়ার আমরা সুন্দর করে ক্লোজ করে দিই, হ্যাঁ, উইন্ডো ড্রেনটা দেওয়ার পরে উপরে দিয়ে যে ড্রেনটা ইফেক্টিভলি হয় এবং অ্যানাটমিটা আগের জায়গায় ফিরে চলে আসে। তো এখানে দেখতেছি যে ওই ধরনের বোধহয় কিছু থাকবে না এখানে স্যার, না কিছু থাকবে না থাক, জিনিসটা ওইরকম না স্যার। ইনভেস্টিং লেয়ার টিয়ার কিছুই দেখতেছি না। আর আমার তো একটু সিনিয়রিটি জেনারেশন হয়েছে, বুঝছো না স্যার, মানে বয়স হয়ে গেছে। স্যার রাইটলি বলছেন, ল্যাটারাল অ্যাপ্রোচটা আসলে একটু মানে কি বলবো, বাবর হাসতেছে কেন? আমার সিনিয়রিটি জেনারেশন হয়েছে, তুমি বিশ্বাস করো না? বাবর স্যার হাসতেছে জন্য যে আপনার স্যার বগুড়ার না, এখানে স্যার একমাত্র ফরেন ফ্যাকাল্টি আপনি স্যার। মতিন স্যার সেই সুদূর আমেরিকা কি যেন ইউকে থেকে আসছে। মতিন ভাই একমাত্র ফরেনকে ন্যাশনাল বলা যাবে না, ওয়ান ইন্টারন্যাশনাল ফেলো ইজ হিয়ার। না, देयर আর Hanif, so I change the name of, right? So I change the name of my workshop right now. না স্যার, Yes. It becomes the international. Faculty. Yes. Right. So during the so now I am dissecting the this is the sternothyroid and above it is the sternohyoid. Now I am dissecting the sternothyroid from the thyroid surface. But here one thing should be
here one thing should be keep in mind that we should not destroy the capsule of the thyroid because it will create some troublesome bleeding during the dissection. So by preserving the nerve, just mobilize. Now we are just mobilizing the gland by dissecting the step muscle from its surface. After dissecting, you will get more area for the mobilization of the thyroid gland. আচ্ছা হানিফ স্যার, তুমি বোধহয় আমি ছিলাম না একটু সরি, তুমি বোধহয় আগে 5 করেছো না? রাইট না? ফাইভটা স্যার আমি আগে করিনি, এখন যেটা হচ্ছে শোনো হানিফ, স্যার এখন তো তুমি আমার তো মনে হচ্ছে তুমি থাইরয়েডে চলে গেছো তাই না? হ্যাঁ, তাহলে কি 2 3 করবা না? 2 3 4? স্যার বেসিক্যালি আমি আগে থাইরয়েড করব, থাইরয়েড করে তারপর নেক ডিসেকশন করব। এটা না লজিকটা কি বলো তো? হ্যাঁ লজিকটা কি বুঝি না স্যার। ওটা লজিকটা কি তোমার? অডিয়েন্স ডিজায়ার কোনটা কোনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ অডিয়েন্স ডিজায়ার। ও আচ্ছা রাইট ঠিক আছে। আগে কেন থাইরয়েড করব না আগে কেন 5 করছি? না আগে কেন থাইরয়েড করতেছো? ও আচ্ছা, নেক ডিসেকশন থাইরয়েডের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা আগে থাইরয়েড করি, এটার পিছনে লজিক তো তেমন কি? না না বলছি যেহেতু তুমি 5 করে ফেলছো হানিফ। না না এটা লজিক আছে। এটা হলো এক নম্বরে হলো থাইরয়েড সার্জারি ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সার্জারি অফ ডিউরিং দ্য dissection because of in the first hour or during the starting of the surgery your brain is cool, your hand is cool, and you should preserve the parathyroid, recurrent ganglion, so many things in the sir. শুনো না আশিক স্যার মিস করছে মাঝখানে, উনি ছিলেন না কিছুক্ষণ। অডিয়েন্স থেকে রিকোয়েস্ট ছিল লেভেল 5 এর ব্যাপারে, কারণ লেভেল 5টা খুব প্রপারলি অ্যাড্রেস করা হয় না গত 2 দিনে। থ্যাংক ইউ কোন লেভেল 5টা করছি? হ্যাঁ অডিয়েন্স স্যার ঠিকই আছে। আশিক স্যার বলতেছে যে লেভেল 5 যেহেতু করেই ফেলছো সেই জন্য নেকটাকে, তাই না? এম আই রাইট? সেই জন্য তুমি নেকটা কমপ্লিট করে থাইরয়েড আসতে পারতাও। হোয়াটএভার মেবি, হোয়াটএভার ইউ আর রাইট, উই আর অলসো রাইট, বাট আই থিংক the extra thyroid extension is present. হ্যাঁ yes, extra thyroid extension. So why you are not taking the muscle above and down? Oh, okay. I am just cutting a core of muscle, and I should but you can take whole muscle from above and down and top and bottom. Okay, okay. Here I should take more muscle here. Specimen with muscle, it would be better. All are our valuable audience here. So go and take more tea. So the thyroid nodule is so small, but his behavior is too bad. Kind permission from our director. It is not allowed here to take any tea or coffee. Okay. But from audience, they requested me, sir, sir, বড় স্যার তো আসতে পারছেন এখানে, কোনো অসুবিধা নাই। স্যাররা এত কষ্ট করে বিদেশ থেকে আসছে, সারা দেশ থেকে আসছে, চা নিয়ে যাও। ডাইরেক্টর স্যারকে আমি বুঝাবো। So just situation demands. So I just till now I am mobilizing the gland, and I have to release the gland in toto. That means the up to the opposite lobe. So this is the opposite lobe of the thyroid, and step muscle is freed up to the opposite lobe. And here one thing we should concentrate that the clearance of the pyramidal lobe and the delphian node. So beneath the under the step muscle, that means the under the sternothyroid, we should dissect up to the hyoid bone. আচ্ছা হানিফ, ওখানে যে পিরামিডাল লোব সম্পর্কে একটু বলো না, আমাদের ওই রেসিডেন্ট অডিয়েন্সকে কিছু বলো। তুমি পিরামিডাল লোবটা কেন নিতে যাচ্ছ? আচ্ছা, during the development of the thyroid, okay, there is the remnant of the thyroid thyroglossal duct. This is the remnant of the thyroglossal duct, and it represent it present in about 40 to 50% patient. Okay. You may found the pyramidal lobe. Okay. So when you keep it or when you miss it, there may be chance of recurrence of the disease. It may be benign, it may be malignant. Okay. So you should delineate the pyramidal lobe. Okay. Hanif, little bit. Hanif, okay, sir. As you are operating on carcinoma thyroid, yes, and Colonel Azad Bhai rightly mentioned here that it may be the extra. External extension there, and muscle I think involved. So you can sacrifice the muscle with specimen. In the book it is written that you should not sacrifice the whole muscle. They tell that it is core of the core of the muscle should be dissected along with the lesion. So after reminding by Azad Bhai, I will dissect more muscle from here. Okay.
So under your dissection is fantastic. Thank you, Hanif, sir. Thank you, sir. We are talking as we are keeping contact with you, right? Yes, sir. And as you can understand that there are so many audience are there, okay? Okay, thank so you, sir. if you'll be surprised, the whole gallery is full, Okay, thank you, sir. including here our director is also present. So here this is the node. I think it is the Delphian node, but pyramidal lobe is absent here. Pyramidal lobe should be there, but it is not found. But there is a one node. Hanif, can you orient me the patient or the leg and head and? Oh, okay. This is the head end. Just right. This is the head end. Right. This is the larynx. This is the thyroid notch. Okay, okay. This is the thyroid notch. This is the Yes. cricothyroid muscle. Yes. And this is the thyroid notch. And here I dissect up to the Okay, thyroid. okay. Okay. Actually, you expose more, right? Yes. Right. এখানে একটা তথ্য আমি শেয়ার করি সবার সাথে যখন ডেলফিয়ান নোট পজিটিভ হয় সেই ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল কম্পার্টমেন্ট নোট পজিটিভ হওয়ার চান্স 80%। যখন সেন্ট্রাল কম্পার্টমেন্ট নোট পজিটিভ হয় সেই ক্ষেত্রে ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট নোট পজিটিভ হওয়ার চান্স 40%। যখন ল্যাটারাল কম্পার্টমেন্ট নোট পজিটিভ হয় সেই ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল কম্পার্টমেন্ট নোট পজিটিভ হওয়ার চান্স হলো 80%। Yes. And one thing I should add that the nodal spread from the thyroid, it goes along the inferior thyroid artery. Right. So when the inferior central compartment is involved, then it goes first in the level 4, then level 3, then level 5, then the level 2. Hanif. Yes, sir. As there is a many resident here, so in case of carcinoma thyroid and Professor Martin sir is here, sir chole geche na? So the nodal involvement. Yes. Hanif. Yes. Nodal involvement or the Achillean node, it starts from level 6. Karim, do you agree with me? Yes, it is started from so 6. first Achillean node is level 6. Yes, it is. All right, right. It is obviously from 6. Then 4, 2. Yes, yes, I have told it. Then That 4, 3, 2. Yes, central And compartment then includes the if level it is a papillary carcinoma thyroid, in that case then level 5, level 5 not A, B. Sometimes the patient may present with lateral neck node. That is only the level 5 B node. There is no node in swelling or nodule in the thyroid. Yes, sir. So after you just do the FNSC, it is positive for metastatic papillary carcinoma in the level 5. So after carry on. So after free the gland, now you see. So in papillary thyroid cancer, 1A, 1B is not metastasized. But if you get 1A or 1B positive in FNSC, in recurrent setting also, that time the cancer is very aggressive. That means biologically very bad cancer. Aggressive. So can you appreciate the vessel? Same thing to larynx also. So after Highly appreciate, Hanif. No, appreciate means Hanif, I think you Hanif, can জরুরি understand অপারেশন ওনাকে যেতে পারছে না। No, I can, I want to say that you can understand or not. No, well understood. Which, this is the structure, which one it? It is the middle thyroid vein. So first I have to And secure Hanif, it. can you share me how many times you will get the middle thyroid vein? Oh, it is present about 40% case, about 60% case it may be absent. Right. So how can I confirm it? You just dissect little bit laterally and you show it, it is from the internal jugular vein. So do you cauterize or ligate it? So I will apply the liga clip here. Okay. You should better to ligate, not to cauterize here, as it is directly drained into the. Now you can see that this is the internal jugular vein. IGB. This is the shadow of the IGB. Yes. And it is Well from seen. the IGB. So it is the middle thyroid vein. You use liga clip. Yes. স্যার সকালে তো আমাকে দাও নাই, কালকেও দাও নাই। মাহবুব Hanif. Hanif. Yes, sir. Yesterday and today you did not supply liga clip. স্যার আমি দিছিলাম, আপনি ইউজ করেন নাই, ওখানে ছিল স্যার। আরে না আমি পাই না, আমাকে দেয় নাই হানিফ, সবাই রেখে নিজের জন্য রেখে দিছি। হানিফ স্যার, আই এম ডক্টর মাহবুব ও স্যার। থ্যাংক ইউ মাহবুব, তোমার প্রেজেন্টেশন আমি দেখলাম, তুমি তো একটা নিউ এরাতে কাজ করতেছো, খুব ভালো হয়েছে। Thank you sir for your excellent distinction. We are just spellbound. Sir, I think if you did level 2, 3, 4. তোমার কথাটা বোঝা যাচ্ছে না মাহবুব, তুমি একটু বাংলায় কও। আচ্ছা এখানে স্যার আপনি ল্যাটারাল যদি level
লেভেল 2 3 4 টা আগে ক্লিয়ার করতেন তাহলে মনে হয় স্যার একটা এক্সপোজ নেক পেতেন আর কি থাইরয়েড ডিসেকশন কোনটা কোনটা 2 3 4 ও আচ্ছা তুমি থাইরয়েডের এক্সপোজারের কথা বলতেছো আমি এখনই তোমাকে থাইরয়েড পেতেন স্যার মনে হয় আমি তোমাকে থাইরয়েড দেখাচ্ছি কতটুকু এক্সপোজার দরকার তুমি একটু দেখো আচ্ছা উপরে আমরা ক্যাপসুল রেখে ডিসেকশন করছি আর ল্যাটারাল বর্ডারে এসে আমরা ইন্টারক্যাপসুলার যাব বিকজ অফ প্রিজার্ভেশন অফ দ্য প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড এন্ড দ্য নার্ভ ওকে নাও first I secure the middle thyroid vein. Now I will go to the upper pole. Please, Babcock, please. হানিফ স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার স্যার আমি হাসান ও বলো হাসান কেমন আছো স্যার আলহামদুলিল্লাহ স্যার স্যার আমরা নডিউলটা দেখলাম স্যার নডিউলটা স্ট্র্যাপ মাসেলের সাথে একদম ইনভলভ দেখলাম স্যার আপনি শুধু নিচ থেকে মাসেলটুক স্যার নিলেন উপরে যে স্যার মাসেলগুলো ছিল ডিসেক্ট এই মাসেলটা জি স্যার এই না এটা দেখো তুমি এটা এখানে যে ছিল আমি এখান থেকে নিছি আর এখানে বলার পরে আরো নিছি এখন থেকে আমরা কি যদি বলো তাহলে আমরা এটা পুরোটা ফেলে দিব হানিফ এজ ইট ইজ এ ক্যান্সার তুমি এত মায়া করা দরকার নাই এটা ফালায় দাও ওকে উই ক্যান সে ক্যান্সারের সাথে খাতির করা দরকার নাই রেখে দাও আর এটা এমন কোনো কামের মাসেল না মনে হয় সবাই পছন্দ করবে এটা কেমন হানিফ সুন্দর হচ্ছে Now you are happy? দর্শক হ্যাপি থাকলে সব হ্যাপি we are happy now So now in the upper pool one important thing is the space of ribs how we will dissect the upper pool space of ribs which one is it is the avascular space between the upper pool and the cricothyroid muscle this is the upper pool and this is the cricothyroid muscle under the sternothyroid muscle. So this avascular space, there is no vessel here. So this is the space of rib. And here dissection should be very careful to preserve the external branch of the superior laryngeal nerve.